ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. අදත් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ database management system වල 28 වෙනි question set එකත් එක්ක. අපි බලමු 28 වෙනි question set එක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තියෙනවා what is the highest mark obtained in single literature in all term examination of the students of class 11B. අපි බලමු මේකේ query එක කොහොමද run කරගන්නේ කියලා. අපිට ආන්සර් ගෙනවා. අපි යමු ඊළඟ question එකට. ඊළඟ question එක ගෙනවා what is the highest mark and subject of සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ first term subjects in all subjects කියලා. highest mark එක ගන්න කියනවා subject එකත් එක්ක සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ first term එකේ subject වලින්. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි එක්සිකියුට් කරමු බලමු. අපිට ආන්සර් ගෙනවා සජිත් වික්‍රමසිංහගේ සිංගල් ලිටරේචර් ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් වලට. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කියනවා find the name and mark of the students who scored between 70 and 90 marks in mathematics subjects in the first term examination. mathematics subject එකට 70වත් 90වත් අතර ලකුණු ගත්ත කට්ටියන්ගේ නම් ලිස්ට් එකක් තමයි මෙතන ගන්න කියන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා.
ඊළඟ question එක. ඒ කියනවා find the subject and mark with the highest mark obtained in mathematics and science subject in Amanda Moses first term examination කියලා subject එක highest mark ගන්න කියනවා mathematics and science subject වල දෙකෙන් Amanda Moses ගේ බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. Final question එකට Madara Vanasekara find the highest mark in mathematics and science and single literature in the second term examination. Subject name වැඩි මාර්ක් ගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා Madara Vanasekaraගේ පොඩි හොයන්න කියනවා. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට 28 වෙනි question set එකක් ඉවර වෙනවා. අපි